tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, ragazzi miei. Siamo qua, dalla vecchietta. Allora raga, voglio cambiare un attimino le modalità di gioco. Le voglio cambiare un attimo. Però mi sa che uscendo, mi sa che non si può cambiare. Ovvero, se facciamo carica, no? Ci abbiamo l'ultimo checkpoint. Ci abbiamo modalità esperienza superstite novellino. Vedete? E non si può cambiare, porca troia. Porca Eva, non si può cambiare. No, no, possiamo solamente eliminare. Carica, rinomina. Carica il gioco, rinomina. Non si può modificare la modalità, quindi noi facciamo elimina. Lo rifaccio un attimo, raga. E... sì, sono pazzo. Voglio mettere modalità normale, raga. Voglio vivere l'esperienza sempre di morire. Quindi episodio 1, sì. Vai. Ve lo salto, raga, e facciamo capace. Ok? Aspettiamo sempre. No, giusto per farvi vedere che l'ho fatto, perché sennò voi non mi credevate. L'uomo gamer, che è uno che non sa giocare, manca modalità normale, raga, è il minimo. Quindi, raga, ci vediamo dove eravamo arrivati col primo episodio. A dopo. Allora, eccoci qua, ragazzi, finalmente siamo arrivati. Siamo arrivati. Modalità normale, raga, tanto quando salviamo la partita poi lo vedrete. Prima di andare alla vecchia, rifulliamoci un po' di cibo, raga. Anche se il cibo serve a lei. Il cibo serve a lei, ragazzi. Quindi cerchiamo di pigliare poche cose in questa casa, raga, perché comunque poi c'è sta la missione, va, ricordate, no? Quindi cerchiamo di pigliare poche cose. Parliamo qua, vecchietta. Eccola qua. Hey, wake up. Holy shit! Wait! Hold your fire! Get back. Okay. Just take it easy. Why are you here? I saw the smoke from your chimney. Outsider. What? Thought so. Mainlander. Outsider. I don't recognize your voice. And you haven't left like the others. So, must be a mainlander. Cazzo stai a dire? Know any better? My plane, I crashed in the mountains nearby. I'm looking for someone who crashed with me. A friend. She might be injured. I haven't seen her. Listen, could you maybe point that gun someplace else? You think because my eyes are covered, I can't see you? Make the wrong move, say the wrong thing. You'll see how good a shot I am. I don't doubt it. The others are all gone. If you're here, things must be worse than they thought. È brava sta vecchietta, ma ricordo che sta vecchietta è brava, ragazzi. È bravissima. Allora, chi sei? La domanda più ovvia, no? Name's Mackenzie, by the way. And you are? I had a name once, but for years the townsfolk have called me Grey Mother. A name takes on its own life, such that at one point, the name becomes the thing it belongs to. Then the old names fade, can only be remembered by the young and the true. So, I should call you... You should call me Grey Mother also. Un attimo solo, ragazzi. Ok, stavo a vedere un attimo una cosa. Allora, l'arma... Vabbè, facciamo l'arma, dai. Tanto si sa perché è armata. Milton, a forgotten town, deep in the mountains. You're far from home. But, where are we on Great Bear? My plane came down in a storm, and my compass was acting funny. I've lived here all my life. Not much use for the outside world.
Milton's the last of the old mountain towns. Now, it's almost impossible to get to. Or get out of. Only people left here are either too poor or too proud to leave. Which are you? I have what I need. At least I did, before the bad man came. Now I'm not sure I have enough to get through the winter. I need to find my friend, but I'll do what I can to help. My mind is fuzzy. Some things come through so sharp, others like a dream. Let me think. Che non me lo dai a me quel fucile? Che ne Maybe faccio I buon can uso? pull some memories out of the fog. Maybe I can find something that could help you find your friend. L'arma? Sitting here with a rifle in your hands. You expecting trouble? Trouble. Trouble found me. You mean the storm? The bad men. The bad men came. Took my things. Tried to take my house. They thought they were safe because Grey Mother can't see. They were wrong. Uomini cattivi. Who are the bad men? I prigionieri, The secondo me. men, they passed through town. The night of the storm. The night of the lights. I'm looking for my friend. She crashed with me when my plane came down in the mountains. Do you think she could have come through and been caught by these bad men? I can't say for sure. Is your friend a survivor? Yes. She is. Then there is always hope. Ferite? The bad men. Did they try to hurt you? Everyone thinks being old means you're weak, but they underestimated Grey Mother. It seems they did. Pare di sì. Provviste ne hai? Non penso. The town seems so quiet. Does anyone still live here? Not many. After the earthquakes, less. After last night, even fewer. Where did everyone go? That I cannot say. All I know is that I heard screams and could smell smoke for most of the night. Provviste? Un'altra volta. I crashed without much food or gear myself. And if these bad men cleaned you out, we're gonna need to find some food and fuel. Or neither of us is gonna make it through the next few days. You have any idea where we could find some supplies? The bad men took everything. And the others in town who would have helped me are gone. The ones left will have their own worries. It's up to you, outsider. I'll do what I can, but I'll need your help. There must be somewhere in town to get food, fuel, the essentials. What about your friend? Aren't you in a hurry to find her? Yes, I am. And I'll be looking for signs of her. But there's a lot of ground to cover. Without gear, I won't make it. Senza equipaggiamento moriremo. So while I'm looking for supplies, you see what you can remember about the night of the lights, and if she might have passed through town. That way, maybe we can help each other. Okay, outsider. Grey Mother can't promise she can unlock the secrets in the dark cupboards of her mind. But she'll try. E provaci. Grey Matter, capitolo 3. Come capitolo 3? Che cazzo sta a dire? Ma sì, siamo solo abbiamo appena cominciato, raga. Già siamo al terzo capitolo, secondo me no. Okay. Capitolo 3 del primo. Well, any idea how I can get out of this town? I need to find help.
The old quake closed down most of the roads in and out of town. That was years ago. Blizzard just swept through town after the power went out. As for help, you won't find any out there. You're on your own. We both are. Come me, tu stai seduta però. Continentale che significa? You keep calling me a mainlander. Why? It's what you are, isn't it? From the mainland, an outsider. In effetti. You don't really belong here, do you? Okay, but you sound bitter about it. We lost everything in the collapse. People didn't realize how dependent we'd become. Some were fine with it. Others didn't want the scraps from your table. Created deep rifts in families, communities, scars that never healed. The mainland had become our lifeline, and it was suddenly cut. And so, we suffered. I guess I don't know much about that history. I'm not surprised. You mainlanders have always been focused on your own story. Only interested in Great Bear when it had something to give you. If you can't cut it down or dig it out of the ground, what use is it to you? Il fumo? You mentioned smelling smoke? Someone came here. One of the townsfolk. Tried to convince me to leave. They said there were houses burning in the town. They said Infatti. people were scared and were leaving for the coast. On foot. Foolish plan. But that's what they said to do. After the quakes. If there was ever another emergency, go to the coast and help will come. They wanted me to go with them. But I'm not ready to leave Milton. They left you here? Alone? I'm not alone. I have my Lily. Lily? Chi ha Lily? Never mind. Chi ha Lily? Corrente? The power seems out all over town. Ah The sì. power's always been spotty here, since the quakes. No money to fix the broken stuff left behind. And nobody from the mainland seemed to care enough to do anything Sono about it. paesi dimenticati, raga. I'm sure someone will come and fix it. Sì, come no. Nobody's coming to save Milton. How can you be so sure? I've learned to hear the difference between something quiet and something abandoned. This goes deeper than just a stillness. It feels like the moments before the world goes to sleep. We're just the last ones left awake to notice it. Altri? What really happened here? Seems like people were here recently. Where did they go? Why didn't they call for help or just drive out? The power went out. Who knows the reason? People started to get cold, hungry. They panicked, started to talk crazy. Others walked here from the highway. Some belonged here. Others were outsiders, like you. Did anyone see a woman? Brown hair, would have had a tan jacket, a scarf with birds on it. Possibly injured. There was an outsider woman. I heard her pass through. She wasn't alone. There were angry voices and... But the storm was too loud. Voices? I lost the voices and I couldn't get them back. Voci? Before, you mentioned hearing voices. Do you remember what you heard? Memories are gray, misty. I'm trying to remember. It was windy.
The blizzard was already waking up. But I heard yelling. A scream. Was it a woman's voice? I'm not sure. The voices were thin, far. The blizzard was waking up. Soon there was only wind and darkness. I don't know. I don't remember. It's all cloudy now. Allora, per adesso abbiamo finito, raga, perché giustamente ci dobbiamo portare le provviste. Vedete, trova provviste per tenere in vita Game Over. Vabbè, sappiamo già che darci. Questo è il nostro armadietto dove possiamo tenere la roba. In cerca di provviste, ok. Qua, raga, è il nostro armadietto, diciamo, dove possiamo mettere antibiotici. Trasferisci tutto. Antidolorifici. Tanto poi quando partiremo da qua, raga. Quindi questo pure al momento non ci serve. Cuoio siccato manco credo che ci serva. Scatola di sardine. Qualcosa da mangiare mi serve, raga. Queste cose canine diciamo che me le cuocio adesso. Lattina riciclata serve per cucinare. Ok? E questo qua è l'inventario mio. Allora, ragazzi, caminetto. Cuoci, lattina riciclata. Ovviamente facciamo dell'acqua. Cuoci. Sciogli la neve. 50, cuoci. Ok. 19 minuti per cuocerci. Nel frattempo che cuoce io mi vado a fare un attimo un giro. Un giretto. E facciamoci un girettino, raga. Esploriamo un attimo una casa di Grey Motor. Tanto questa nonnetta è brava, non mi ammazzerà. Non lo farà. Nel frigo bisogna mettere 8000 roba da mangiare, raga. Ebbene sì, 8000, ragazzi. 8000, non poco. La pentola. Qua ci sta la lattina riciclata che noi già abbiamo vicino al fuoco. Ma la pentola pure la vado a mettere là, raga, che ogni volta che dobbiamo mangiare torniamo qua, perché ormai questa è la nostra cucina. Poverina non c'ha proprio nulla da mangiare. Oh, nulla, raga, nulla. Nulla c'aveva da mangiare, poverina, cazzo, nulla. Sapete che c'aveva da mangiare? Una lattina, a parte che noi stiamo a morire, raga, stiamo a morire. Stiamo a morire, ci stiamo a morire, ragazzi. Feels like sandpaper. C'ha una lattina di robetta. Dove cazzo è la lattina che avevo preso? Cioè, avevo preso una lattina di sardine. Dove cazzo sta? Ma sparita la lattina di sardine, raga. Che cazzo ho fatto? C'è stava una lattina di sardine. Non hai abito di questo tipo. Non hai abito di questo tipo. Come manca un abito, raga? Mi sa che è rotto. Al 26. Azioni. Ripara. Non si può riparare. Kit da cucito richiesto. Ovviamente non si può riparare. Kit da cucito, se non sbaglio, stava al secondo piano. Ma io sto a morire, raga. Cadroia, sto a morire di sete. Qua ci doveva essere kit da cucito. È il manuale, ok. Manuale di istruzione per sapere come si fa a cucire. Però il manuale sparisce perché se l'ha letto. E ha imparato a cucire, ragazzi. Abbiamo imparato a cucire. Questa mi sa che è la stanzetta della figlia, se non sbaglio, ragazzi. 16 minuti per cuocere, quindi ancora ci abbiamo tempo. Sta a venire la notte, quindi credo che la notte la passeremo qua, raga. Ma non credo, perché qua l'acqua ci sta, anche se possiamo sciogliere la neve, quindi l'acqua non ci serve a nulla, ragazzi. Questa è acqua però che si può bere. Si può bere, giusto. Quindi noi potremmo prenderne 50. Prendi. Coi. E potremmo bere al momento sti 50. Bevi. Ok, beviamoci questa per il momento, ragazzi. Non manco basta, vedi tu. Non vedi tu quanto ce ne vuole. Ho messo a squagliare altra neve. Questo è il baule di Lily, che dovremmo trovare la chiave, la maledetta chiave, che non mi ricordo dove cazzo sta. Vabbè,
Raga, la casa dei Grey Motor, vedete che è aumentata la difficoltà, raga. Non si trova più un cazzo. Se sta a fa buio, quindi direi che dobbiamo scendere qua. E prima che si fa ancora più buio non vediamo nulla e ci moriamo qua, eh. Sì, non sto a vedere un cazzo, ragazzi. Quindi scendiamo, va. Bevi. Beviamola tutta. Oh. E mettiamo un'altra squagliata. Però non la possiamo mettere a squagliare se devo dormire. Un po' di sonno ce l'abbiamo. Ma non possiamo dormire, raga. Non possiamo dormire. Non possiamo dormire perché siamo a corto di cibo. Raga, sta modalità, sapevo che era difficile. Non ci darà tregua sta modalità, ragazzi. Oh, vi giuro che ci stava. Mamma mia, com'è buio. Ci stava una lattina qua, ma la so persa. Cazzarola, ragazzi. Come si fa ad aprire subito l'inventario? Ah, con C. Perfetto, con C si apre l'inventario. Anche se si sta a fa notte, ragazzi, Vabbè, io chiudo quel video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao belli!